Hey everyone, welcome back to our channel. I'm so happy to see you guys and I hope all of you are doing well. So இன்னைக்கு நான் எங்க இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வர்க்கலாக்கு வந்திருக்கேன் for a very short trip and I'm staying in a very beautiful and cozy property which has been recommended by my friend. So if you're watching this video, thank you for the recommendation. It's very pretty, very cozy and I love it. So இன்னைக்கு வீட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு simple get ready with me பார்க்க போறோம் which I have created. This is the entire look which I have created. கொஞ்சம் hot and humid இருக்கு இங்க weather. So I thought makeup வந்து ரொம்ப subtle and soft வைக்கலாம்னு. That is my plan when I created this look. So this is how this entire look turned up. If you want to know how I achieved this look, please continue watching and வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். So makeup start பண்ண முன்னாடி நான் என்னோட ஸ்கின் கேர் பண்ணிக்க போகிறேன். So first பார்த்தீங்கன்னா I'm going to use this moisturizer from the brand called Simple. It's the super light moisturizer and as the name suggests actually ரொம்ப light weight, ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்கின்ல வந்து அப்சார்ப் ஆகிடும். ஒரு மாதிரி ஸ்டிக்கி ஃபீலிங் இருக்காது. இஃப் யூ ஹேவ் ஆயிலி ஸ்கின் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், யூ வில் டெஃபினெட்லி லவ் இட். அடுத்த ஸ்டெப் வந்து சன்ஸ்க்ரீன். வி கேனாட் ஸ்கிப் அ சன்ஸ்க்ரீன். இந்த மாதிரி ஒரு ஹாட் அண்ட் ஹியூமட் கிளைமேட்டில் சன்ஸ்க்ரீன் போடாமல் வெளில போகவே முடியாது. ஸோ நான் இங்கே வந்து டாட் அண்ட் கீயோட வைட்டமின் சி சன்ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். விச் ஹஸ் காட் SPF 50 and PA+++ ரேட்டிங். இது ரொம்ப ஒரு லைட் வெயிட்டான சன்ஸ்க்ரீன் அண்ட் இட் அப்சார்ப்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லி இன் டு த ஸ்கின். உங்களுக்கு ஒரு ஒயிட் காஸ்ட் கூட தராது. ஸோ ஐ லவ் திஸ் சன்ஸ்க்ரீன். ஸோ பை த டைம் ஐ எம் பிளெண்டிங் மை சன்ஸ்க்ரீன், நான் ஸ்டே பண்ண ப்ராப்பர்ட்டியோட ஒரு சின்ன ரூம் டூர் காட்டலான்னு இருக்கேன் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கால்ட் Oceano. It is situated in the south cliff of Varkala. So the room has a beautiful bohemian aesthetic. It looks very beautiful. ரொம்ப ஒரு cozy and a warm feeling தரும் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் ஸ்டே பண்ணும்போது. The dressing table, the bed, the curtains, the net, everything feels so bohemian. It feels so cozy and so good. I cannot put into words. And even the washroom looks great. I'll show you in a bit. Meanwhile நான் என்னோட lip balm அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் வித் த மேக்கப் நான் ஒரு ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது என்ன ப்ரைமர் பார்த்தீங்கன்னா Elfோட Luminous Putty primer which gives a beautiful subtle glow to the skin. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் எல்ஃபோட ஹேலோ க்ளோ லிக்விட் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ப்ராடக்ட். நான் ஏதாச்சும் ஸ்பெஷல் ஒகேஷனுக்கு ரெடி ஆகணும்னா ஐ யூஸ் திஸ் ப்ராடக்ட். ரொம்ப அழகான ஒரு க்ளோ தரும் ஸ்கின்னுக்கு. இட் டஸ் நாட் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் கவரேஜ், ஒரு லைட் கவரேஜான ப்ராடக்ட், பட் தி க்ளோ விச் கிவ்ஸ் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் அண்ட் வெரி ஸ்கின் லைக். ஸோ ஐம் அப்ளைங் திஸ் ஆல் ஓவர் மை ஃபேஸ். மீன் வைல் நான் இந்த வாஷ்ரூம் கூட காட்டுறேன் how it looks. It's a very spacious washroom, very big washroom, and the highlight part of this washroom is the view. Full and the lawn area and the sea full உங்களுக்கு தெரியும். Which looks very 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 beautiful. ஸோ இஃப் யூ see ரொம்ப அழகான ஒரு ஹெல்தியான க்ளோ கொடுத்துருக்கு இந்த ப்ராடக்ட் which I am absolutely loving. அடுத்தது வந்து நான் இந்த மேபிளினோட கன்சீலர் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். wherever I have the acne marks அங்கே மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ பை த டைம் ஐ blend this concealer, இந்த ரூமோட வெளில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிட்டிங் ஏரியா இருக்குது where they have this beautiful swing and most of the time நான் இதில் தான் உட்காந்து ஸ்விங் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் and I was enjoying the view of the sea and சூப்பராக இருக்குது. I completely love this. ஸோ இங்கே நம்ம கன்சீலர் வந்து நம்ம blend பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒன்ஸ் தி கன்சீலர் இஸ் blended we are all ready to set the entire face. Now comes the most exciting part of the property. And then பார்த்தீங்கன்னா this huge swing which they have set up in their lawn area. அவ்வளோ பெரிய swing இருக்குது. I was just sitting and enjoying the view of the sea and the view from this swing was surreal. I enjoyed this view. I cannot put in words how it feels. I completely love this. So இதுதான் entire ரூமோட டூர். உங்களுக்கு இந்த ரூம் டூர் பிடிச்சிருக்கு or if you want to experience something like this நான் கண்டிப்பாக செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த particular property whenever you are visiting for a vacation to Varkala. I definitely recommend you to try this property. ஸோ அகெயின் கம்மிங் பேக் டு அவர் மேக்கப், நான் இங்கே வந்து ஒரு ப்ளஷ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃப்ரம் தி பிராண்ட் கால் Berry M. இது வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு லைட் வெயிட் ஒரு வாட்டர் டு ஜெல் கன்சிஸ்டன்சியான ஒரு ப்ளஷ். இட் லுக்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் அண்ட் வெரி வெரி சட்டில். ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் அ ப்ளஷ் பர்சன், நீங்கள் ரொம்ப ப்ளஷ்லாம் அப்ளை பண்ண மாட்டிங்கன்னா இந்த ப்ளஷ் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இது வந்து இப்போதைக்கு கல்ட்டில் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குது.
ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். பட் I completely love this blush and it is my current favorite blush whenever I want to go for that very no makeup kind of a look and very fresh kind of look. This is the blush which I opt for. ஸோ நம்ம இந்த ப்ளஷ் வந்து கையில் blend பண்ணியாச்சு. This is how it looks. அடுத்து நம்ம என்டையர் ஃபேஸ் வந்து செட் பண்ண போகிறோம் யூஸிங் திஸ் காம்பேக்ட் ஃப்ரம் Nykaa. இது வந்து உங்களோட ஆயில் கண்ட்ரோல் காம்பேக்ட். ஸோ ஐம் கோனா யூஸ் திஸ் ஆல் ஓவர் மை ஃபேஸ் அண்ட் செட் மை என்டையர் ஃபேஸ் இன் பிளேஸ். அடுத்தது ஐம் கோனா டூ மை ஐ மேக்கப். கண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக வைக்க போகிறேன். நான் இந்த K-Beautyயோட இந்த ஐ ஷேடோ ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். இது ரொம்ப அழகான ஒரு மில்க் சாக்லேட் ப்ரௌன் கலர்னு சொல்லலாம். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் அப்ளைங் இட் ஆன் மை லிட் அண்ட் ஜஸ்ட் பிளெண்டிங் இட் வித் திஸ் கன்சீலர் ப்ரஷ். நான் என்னோட இன்னொரு கண்ணுக்கு கூட அதே தான் பண்ண போகிறேன். அப்ளை தி ஐ ஷேடோ ஸ்டிக் அண்ட் பிளெண்ட் இட் அவுட் யூஸிங் திஸ் கன்சீலர் ப்ரஷ். ஒன்ஸ் தி பிளெண்டிங் இஸ் டன், நான் கொஞ்சம் அந்த ஐ ஷேடோ ஸ்டிக் வந்து அவுட்டர் கார்னரில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு பிளெண்ட் இட் அவுட் வித் மை ஃபிங்கர்ஸ். அடுத்தது வந்து I'm going to use this coppery shimmer shade from this Nykaa quad palette and I'm going to apply it all over my eyelid. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான ஒரு ஷைன் கொடுக்குது. இட்ஸ் நாட் வெரி chunky but it gives a very beautiful shimmery kind of a look which I'm absolutely loving. ஸோ என்னோட ஐ ஷேடோ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான். இதுக்கு மேலே நான் ஐ ஷேடோக்கு வந்து ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல. அடுத்தது நம்ம ஐப்ரோஸ்க்கு போயிடலாம். என்னோட ஐப்ரோஸ்க்கு வந்து நான் இந்த எசன்ஸோட மேக் மீ ப்ரௌ டிண்ட் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் டு ஜஸ்ட் கிவ் தட் tint to my eyebrow and set them in place. After this I'm going to use this kajal from the brand called Plum. It's a very beautiful long lasting kajal and I'm going to apply this on my eye and just bring it a little outside. So this is how I like my kajal to be. This is actually a very affordable long lasting kajal. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். You will like it. அடுத்தது நம்ம ஐலாஷஸ்க்கு போயிடலாம். I have almost non-existent eyelashes, so I need to curl my eyelash to see something there. ஸோ நான் இந்த ஐலாஷ் கலர் வச்சு கர்ல் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆஃப்டர் திஸ் நான் மார்ஸோட இந்த டபுள் ட்ரபிள் மஸ்காரா யூஸ் பண்ணுறேன். They have two wands, one for lengthening and other one is for volume. Now using the length side of the mascara to give some length to my lashes. அதுக்கப்புறம் நான் இந்த volume wand யூஸ் பண்ணி I'm gonna apply this generous coat on my eyelashes. Coming to the lips, நான் வந்து ஒரு lipliner யூஸ் பண்ணுறேன் from the brand called Mars. It's a beautiful dark chocolate brown kind of a shade and உங்களுக்கு டஸ்கி ஸ்கின் டோன் இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த lipliner ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஸ்கின்க்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். I'm going to fill the entire lip using this lip liner. இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு லிப்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ண போகிறேன். This is again a beautiful brown lipstick with hints of red in it. ஸோ எல்லா ஸ்கின்க்கு ரொம்ப அழகாக காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும். This is from the brand called Shop My Hues. So it looks very beautiful and pretty long lasting at the same time. The most important step for this makeup is to set the entire makeup in place. நான் மார்ஸோட seal the deal makeup fixer யூஸ் பண்ணி the entire makeup வந்து செட் பண்ண போகிறேன். So this is how the entire makeup has turned out and I'm complete loving this look. And coming to the jewelry, I'm wearing a beautiful studded pearl earring and again a pearl bracelet and this beautiful heart locket which is 2-in-1. ரெண்டு சைடில் டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு லுக் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக check them out. It's from the brand called Hamid Jewels. They have anti-tarnish stainless steel jewelry. I'll put all the links in the description bar. Now to smell good, I'm using this body mist in the variant Smoking Vanilla from the brand called Plum and applying this on the pulse point and on the hair ko apply பண்றேன் so that my hair also can smell good throughout the day. This is how the entire makeup looks. ரொம்ப சிம்பிளாக சட்டிலாக வச்சுருக்கேன். ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த லுக் பிடிச்சிருக்குன்னு லெட் மீ நோ in the comment section. உங்களுக்கு இந்த லுக் பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். That's it. Until next time, take care, lots of love and goodbye.